Thanks and welcome to the Curtain 2024 jointly with STPI. The theme of this year's summit event is AI, Celebrating the Future. This occasion will be graced by Honorable Minister of IT and Industries, Shri D. Sridhar Babu. You might have a question about what is the difference between any other AI conversation and the summit that we are planning in HYSEA. I would like to invite Bipin to talk about what are the kind of small nuances and important changes that we have brought in to make it super special and practical for the audience. The theme is essentially artificial intelligence and the future. That's what we're talking about. And I'm sure all of you over the last 1 year must have become extremely aware, courtesy OpenAI's, Sam Altman's launch of ChatGPT 4, right? Artificial intelligence has now become a mainstream. In the technology world, we always kind of have this joke saying that when a technology trend starts coming up on the front page of a daily newspaper, that means it's really arrived. And generative AI has become like that. While there is a lot of euphoria, there is also a lot of what I call confusion, ambiguity. What does it mean? What happens to jobs? What happens to skills? What happens to economy, right? On one hand, we see this huge positive news saying that AI is going to add about $1.5 trillion to Indian economy by 2027, right? On one hand, we talk about, the prompt engineering, which is a very new skill, is going to create like 1 million jobs in the next 4 years. On the flip side, we also see that 30% of the jobs that we see as today will vanish in the next 5 years. Right? There's a lot of ambiguity, confusion, and lack of information is what is there. So what we are trying to do in this conference is that to not address everything, but what we want to do is number one, talk about, we have various themes. So across the themes during the day, we'll bring to highlight saying that what does AI mean for different industries? For example, let's say a finance sector, insurance sector, healthcare sector. What are the use cases? What advancements are happening? How is the industry going to evolve? And how is the industry adapting the whole generative AI and artificial intelligence as overall theme? That's one for it. Second, we also will explore in terms of what does it mean in terms of technological advancement to translate it to skills, jobs, and opportunities for the people. So that's another theme we'll be exploring. A third dimension we'll also be exploring is in terms of how is this technological change bringing in a completely new paradigm for all the top leaders in the industry. What are the top leaders thinking about it? How are they seeing the impact in the next 2, 3, 4, 5, 6 years? What changes are they bringing in the way they are doing to it? So that's another way. And another fourth aspect we'll also be covering is in terms of what is it that's happening in the research, in the academic world, and how are the academic and research world looking at this phenomena, and how is industry and the academia and the research institutes collaborating together. So the overall day is going to try and touch upon a very large canvas and try to bring in as much sort of clarity and as much possible information to the fore, because in audience, we are looking at a fairly large audience, probably 400 to 500 people who are going to be IT industry employees in Hyderabad primarily. Could be engineers, senior engineers, solution architects, technical architects, managers, developers, director of engineering, vice president. That's a large audience. Then we are looking at about close to 50 people who are confirmed to be in the sessions, who will be speaking on various panels, which is across people like, holding titles CEO, general managers, chief technology officers, chief operating officers, chief digital officers, chief innovation officers. So we have almost 50 people who confirm from across the country who will be here on that day, and they'll also be speaking. And we also have, like Manisha talked about, the IT minister has agreed to be there in the evening. We also have the IT secretary joining us. We have a couple of industry luminaries who will be joining us. And towards the end of the day, we're going to close the day with the awards in the evening. And I'm sure some of you, a strong relationship that we've had with the media over the last many years with HYSEA. Some of you are aware. Each year, we also do an awards evening where we have a curated process. STPI strongly collaborates in terms of looking at the firm data, identifying different organizations in Hyderabad who have done extremely well from local ecosystem point of view.
And we also have products. So we do a rewards function in the evening. So we'll start at probably around 10 a.m. in the morning till about 7:30 in the evening. Very packed day. But one thing we're very, very sure is it's a very exciting day. And for everyone who's going to be there, it'll be very useful. A lot of takeaways in terms of knowledge, learning, connections, networking, and the relationship that we want to build over there. Is special also because we have Saurav as our advisor, who is MD in BCG. I would like Saurav to add few things. Lots of learning as how the technological we used to consume products and solutions in the market is changing. Point one, there will be immense learning throughout the day. We discussed about from the people who are actually doing it. And that's what Bipin just talked about, wherein the unfolding of information that will happen. Third, getting a 50 plus CXOs, ministry, policymakers, and the third very important thing. And the fourth is way from the international bodies who will be listening, hearing, and trying to participate. With STPI Hyderabad as well as the association with HYSEA. STPI Hyderabad has been associated with HYSEA for past few years. And we can actually see that there is a lot of collaboration which happens because HYSEA is one industry association which supports from a startup till the big ones. So the complete gamut of it is being supported by the industry association. And the same stands with STPI because we also support an individual entrepreneur till the big IT company. So that is where the similarity is there. So as the name goes and the theme this year, AI celebrating the future, I think we will also be celebrating the contribution of the IT industry to the state of Telangana for its growth. So every year, I think the IT industry here recognizes the contribution of the IT industry, both in terms of exports as well as the employment. So we have seen in the past few years that the growth has been very consistent. And for the financial year 22-23, it has been one of the highest growths. So I think post-COVID, almost all of us are waiting for celebration. So let's all get together and celebrate. Thank you. Greatest growth. All eager to know. Welcome and thanks for being patient. మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం. ఇద్దరు తెలుగులో మాట్లాడతాము. సో కృత్రిమ మేధస్సు ఆర్టిఫిషియల్ ఐ విల్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఈ విల్ ఓన్లీ టాక్ ఇన్ తెలుగు. సో కృత్రిమ మేధస్సు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రైట్, దట్ ఈస్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ నౌ. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అందరు చూసే ఉంటారు. సో ద వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్స్ దిస్ ఇయర్ థీమ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అండ్ రైట్ నౌ every global business forum, technology leaders, political leaders, media moguls, everyone is doing AI, not talking AI. They're actually doing AI. So HYSEA, as part of the 31st annual summit, we believe that the future is much brighter with AI in the scheme of the things. So చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది, జాబ్స్ వెళ్ళిపోతాయి అని. ఆక్స్ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్, ఎర్న్స్ట్ అండ్ యంగ్ and McKinsey, three primary research firms, and most importantly, our own Boston Consulting Group, which is probably one of the largest consulting research firms in the world. All the four firms, the research shows that for every job that gets lost, there will be a lot more number of new jobs that gets created. Industrial economics have always shown that. So మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈసారి HYSEAలో we are also bringing 5 themes. So AI, there is a concept called human in the loop. Basically, the role of human beings is not going away anywhere. So we are first actually opening up a panel where technology, business, what actually is the role of the humans along with AI. So we all have to understand that AI coexists with us now. Manlo bhagam ayipoyindi AI. So that's number one. The second thing is being AI first. Businesses today, AI is not a choice anymore, it is a model. But then we are bringing 5 chief technology officers and business leaders. వాళ్ళు మీరందరూ చూసే ఉంటారు, there's a term called language models, large, small, medium, narrow, tiny, basically భాష. So what is AI ఏం చేసిందంటే, it has put a lot of focus on language. The ability to speak, interpret and converse is the confluence of AI. It's an equation called A plus B is equal to C. Artificial intelligence
plus business intelligence is equal to contextual intelligence. So our panel low, some of the best CTOs who are actually working on this, we will all be talking. తర్వాత AI for business, యాక్చువల్గా బిజినెస్లో అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ లార్జ్ బ్యాంక్, హెల్త్ కేర్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీస్, ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్, టాలెంట్, వాళ్ళందరూ యాక్చువల్గా ఏం స్కిల్స్ కావాలి, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నారు. సో దాట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. అండ్ ఫైనలీ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ AI ఆన్ ద గ్లోబల్ ఎకానమీ, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. AI అనేది ఒక వర్టికల్కి ఒక బిజినెస్కి సంబంధించింది కాదండి. ఎవ్రీ వర్టికల్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ లెడ్ అండ్ దట్స్ వై ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ AI విల్ బి దేర్. అది గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్టర్ అవ్వచ్చు, ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, అకాడమియా అవ్వచ్చు, అందరికీ ఏఐలో ఒక భాగం ఉంది. సో దాట్స్ వాట్ గెట్స్ డిస్కస్డ్. అండ్ దెన్ ఫ్యూచర్ పొటెన్షియల్, అక్కడ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్నోవేషన్. ఇవన్నీ పోగా దెర్ ఇస్ అ స్పెషల్ ట్రాక్ ఇన్ దిస్ ఈవెంట్ ఇన్ HYSEA. ఇట్స్ కాల్డ్ మేడ్ ఇన్ హైదరాబాద్, మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఫర్ ద వరల్డ్. అంటే మన హైదరాబాద్లో భారతదేశంలో జరిగే ఇన్నోవేషన్ దట్ ఈస్ డిస్రప్టింగ్ ద వరల్డ్. లాస్ట్ ఇయర్ మనం స్కై రూట్ తీసుకొచ్చాము. ఈసారి వీ హ్యావ్ 2 people కమింగ్ ఫ్రమ్ ధృవ స్పేస్. These people are actually flying rockets, right? So we should celebrate them. And then a company called Zaggle that has made proud in the fintech space anamata. So overall ga HYSEA yokka theme is to celebrate innovation, excellence and future. And then we are also awarding, rewarding innovation startups, as Manisha ma'am and Bipin said. And we also have a luminary lifetime achievement award for one of the moguls of the tech titans of the industry. The name we will obviously reveal. But that is what is special about this, and we can talk further. I will give it to my friend Kishore. ఒకటి సమ్మిట్, రెండోది ఎక్స్పో, మూడోది అవార్డ్స్. సమ్మిట్ అండ్ ఎక్స్పో వుడ్ హ్యాపెన్ సైమిల్టేనియస్లీ త్రూ అవుట్ ద డే ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 10 AM టు ఈవినింగ్ 5 వరకు జరుగుతుందండి. అండ్ ఈవినింగ్ 5:30 నుంచి అవార్డ్ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది. సో మీరు థీమ్ విన్నారు, ఏఐ సెలబ్రేటింగ్ ద ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసి. ద రీజన్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీ చాలా కాలం నుంచి మీరు AI/ML పదాలు వింటూ ఉన్నారు. కానీ రైట్ నౌ లాస్ట్ 1 year నుంచి వచ్చిన ఒక ఫినామినల్ చేంజ్ అనేది నోబడీ కెన్ ఇగ్నోర్. మీరు వెనక్కి చూసుకుంటే ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చి ఏం చేసింది, మజిల్ పవర్ని మెషిన్ పవర్తో మార్చేసింది. సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. ఇప్పుడు ఈ AI రెవల్యూషన్ వచ్చి మన యొక్క మైండ్ పవర్ని డిజిటల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మార్చేయబోతుంది. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అండి. మీరు మీ దగ్గర ఉన్న ఫోన్స్తో ఏ అప్లికేషన్లకి మీరు యాక్సెస్, మీ డేటాని వినటానికి, రికార్డ్ చేయడానికి, ట్రాక్ చేయడానికి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే, ఇవాళ రోజున ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నామంటే, ఒక పేషెంట్ గురించి డాక్టర్ తెలిసిన దానికన్నా, ఒక పిల్లాడి గురించి తల్లిదండ్రులకు తెలిసిన దానికన్నా, ఒక స్టూడెంట్ గురించి టీచర్కి తెలిసిన దానికన్నా మీ దగ్గర ఉన్న ఏ అప్లికేషన్కి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసు. అటువంటి మనము స్టేజ్లోకి వచ్చేసామండి. ఆబ్వియస్లీ ChatGPT అనేది ఒక విపరీతమైన రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది. దాంతో ఏమైందంటే మొత్తం లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ వచ్చేసింది. సాయిరామ్ గారు 10 ఏళ్ళ నుంచి AI మీద ఉన్నా, నేను ఇప్పుడు జస్ట్ 6 months నుంచి ఉన్నా, కానీ మాకు దాన్ని ఎట్లా జనరేటివ్ AI ప్రాంప్ట్లు కరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే ఇద్దరము 2 minutesలో ఒకే కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదు. ఉపయోగించుకోవటము, ఇంటర్ప్రెట్ చేయటము డిఫరెంట్, కానీ బట్ అలాంటి విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. సో మేము ఇది గమనించి మా ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలామంది ప్రొడక్టివిటీ రేట్లు పెరిగినాయి. తక్కువ మందితో ఎక్కువ పని సాధించగలుగుతున్నాము. ఉన్న వర్క్ ఫోర్స్తో మేము అనుకున్న దానికన్నా ఇంకెక్కువ సాధించగలుగుతున్నాం. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత యాజ్ ఏ 30-year-old అపెక్స్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ రిప్రజెంటింగ్ మోర్ దాన్ 90% ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఐటీ అండ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అండ్ హెడ్ కౌంట్, వీ థాట్ ఇది రైట్ టైం మనకి AI గురించి ఫోకస్, నేషన్ వైడ్ ఫోకస్ దీని మీదకి తీసుకురావాలని. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ సౌరభ్ విత్ హిస్ అడ్వైజరీ అండ్ వాట్ వీ డిడ్ వాజ్, ఈసారి మీరు ఇప్పుడు చూస్తే దాని పేరు కూడా మేము నేషనల్ సమ్మిట్ అండ్ అవార్డ్స్ అని మార్చాం. సో ఏం చేసామంటే దీన్ని తెలంగాణ స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్ళిపోయి మీరు ఇప్పుడు దాకా విన్నారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ ద థీమ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అందరూ చెప్పింది 5 different ఫినామినల్ థీమ్స్లో దరిదాపు ఆ రోజు మీరు స్టేజ్ మీద 30 నుంచి 35 మంది అమేజింగ్ స్పీకర్స్, పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఫినామినల్ వర్క్ ఇన్ AI స్పేస్, డే అండ్ నైట్ దాన్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేయటము. అలాంటి వాళ్ళు మీరు చూడబోతున్నారు, విట్నెస్ చేయబోతున్నారు, వాళ్ళ యొక్క వ్యూ పాయింట్స్ షేర్ చేయటము.